హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్. ఈ టాపిక్లో మనం గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రక్రియని ఉపయోగించి ఫ్లాట్ పొజిషన్లో 12 mm మందం కలిగిన ప్లేట్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. ఈ అంశం ముగింపులో మీరు చేయగలరు. పరిమాణం 150 mm లెంత్, 50 mm విడ్త్ మరియు 12 mm థిక్నెస్ ప్రకారం ఎంఎస్ ప్లేట్ను సిద్ధం చేయడం. ఎంఎస్ ప్లేట్ను ల్యాప్ జాయింట్ మరియు టాక్ వెల్డెడ్గా ఫ్లాట్ పొజిషన్ టాక్ వెల్డ్లో సెట్ చేయడం. సరైన లెగ్ లెంత్లో ఫిల్లెట్ వెల్డ్ను డిపాజిట్ చేయడం. వెల్డ్ బీడ్పై సర్ఫేస్ డిఫెక్ట్స్ కోసం తనిఖీ చేయడం. గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ను ఉపయోగించి ఫ్లాట్ పొజిషన్లో 12 mm థిక్ ఎంఎస్ ప్లేట్పై ఫిల్లెట్ ల్యాప్ జాయింట్ తయారీకి అవసరమైన సాధనాలను ఇప్పుడు చూద్దాం. స్టీల్ రూల్, బాల్ పీన్ హ్యామర్, హాఫ్ రౌండ్ ఫైల్, ట్రై స్క్వేర్, టాంగ్స్, chipping hammer, steel wire brush, personal safety equipment, key or spanner, helmet type screen, angle grinder, gas regulator with flow meter, CO2 gas heater, shielding gas hoses, welding power source, wire feeders, supply of electrode wire, welding gun, shielding gas cylinder. మనం ఇప్పుడు ఎంఎస్పై ఫిల్లెట్ ల్యాప్ జాయింట్ కోసం ప్రీ వెల్డింగ్ సన్నాహాలు పరిశీలిస్తాము. ఫ్లాట్ పొజిషన్లో 12 mm థిక్ ప్లేట్. రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. డ్రాయింగ్ ప్రకారం ఎంఎస్ ప్లేట్ 150 mm బై 50 mm బై 12 mm కట్ చేయండి. గ్రైండింగ్ మరియు ఫైలింగ్ ద్వారా ప్లేట్ల అంచులను స్క్వేర్ చేయండి. ఎంఎస్ ప్లేట్ను డీబర్ చేసి శుభ్రం చేయాలి. స్పెసిఫికేషన్ల ప్రకారం ల్యాబ్ను సెట్ చేయండి. రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. రైట్ పొజిషన్లో టార్చ్ సెట్ చేయండి. కరెంట్ను 90 to 100 amperes సెట్ చేయండి. సంబంధిత వైర్ ఫీడింగ్ రేటు నిమిషానికి 3 నుండి 4 మీటర్లు ఉండాలి. తయారీదారు స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారం ఆర్క్ వోల్టేజ్ని సెట్ చేయండి. .2 mm డయా కాపర్ కోటెడ్ మైల్డ్ స్టీల్ ఫిల్లర్ CCMS వైర్ ఉపయోగించండి.
వెల్డింగ్ టేబుల్పై ల్యాప్ జాయింట్ యొక్క 2 చివర్లను ట్యాక్ వెల్డ్ చేయండి. థిక్ ఎంఎస్ ప్లేటుపై ఫ్లాట్ పొజిషన్లో ఫిల్లెట్ ల్యాప్ జాయింట్ని చేయడానికైనా వెల్డింగ్ పద్ధతిని చూడండి. వెల్డింగ్ టేబుల్పై ఫ్లాట్ పొజిషన్లో ట్యాక్ వెల్డెడ్ జాబ్ను ఉంచండి. గన్ను జరిగే వైపుకు 5 నుండి 15 డిగ్రీల ముందు వైపు కోణంతో గన్నును జాయింట్కు నిటారుగా పట్టుకోండి. డిప్ ట్రాన్స్ఫర్ మోడ్ని ఉపయోగించి రూట్ రన్ను డిపాజిట్ చేయండి. స్ట్రింగర్ బీడ్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్ ఉపయోగించండి. సెకండ్ రన్ డిపాజిట్ చేయండి. ల్యాప్ జాయింట్ యొక్క పై షీటు అంచు కరిగిపోకుండా టార్చ్ కదలికను నియంత్రించండి. టార్చ్ వెల్డ్ యొక్క దిగువ నుడికి చేరుకున్నప్పుడు కొద్దిసేపు అక్కడ నిదానించాలి. అక్కడ అండర్ కట్ వచ్చిందంటే దాన్ని ఫిల్లర్ మెటల్తో సరిగ్గా ఫిల్ చేయండి. థర్డ్ రన్ డిపాజిట్ చేయండి. అవసరమైన బీడ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఎత్తు మరియు రూపాన్ని పొందడానికి టార్చ్ కోసం ఏకరీతి ప్రయాణ వేగాన్ని నిర్వహించండి. టార్చ్ నోజల్ వెల్డ్ స్పాటర్స్తో మూసుకుపోయినప్పుడు యాంటీ స్పాటర్ స్ప్రేని ఉపయోగించండి. స్టీల్ వైర్ బ్రష్తో బీడ్ను శుభ్రం చేయండి. ఏదైనా సర్ఫేస్ డిఫెక్ట్స్ కోసం వెల్డెడ్ జాయింట్ని తనిఖీ చేయండి. ఎంఎస్ ఫిల్లెట్ ల్యాప్ జాయింట్ కోసం అనుసరించాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలున్నాయి. గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రక్రియను ఉపయోగించి ఫ్లాట్ పొజిషన్లో 12 mm థిక్ ప్లేట్ టార్చ్ నాజల్ వెల్డ్ స్పాటర్స్తో మూసుకుపోయినప్పుడు యాంటీ స్పాటర్ స్ప్రేని ఉపయోగించండి. ఇది చేయకపోతే వైర్ ఫీడ్ అస్థిరమైన ఆర్క్కి కారణమవుతుంది మరియు CO2 గ్యాస్ ప్రవాహం ఏకరీతిగా ఉండదని, దీని వలన వెల్డ్ మరియు పొరోసిటీ యొక్క వాతావరణ కాలుష్యం ఏర్పడుతుందని గమనించండి. ఎక్సెసివ్ వీవింగ్ వలన ప్లేట్ ఏ వెల్డ్ యొక్క టో వేలు వద్ద యొక్క అంచు కరిగిపోలేదని నిర్ధారించుకోండి. ల్యాప్ వెల్డ్ యొక్క ఇతర టో వేలు వద్ద ఎటువంటి అండర్ కట్ లేదని నిర్ధారించుకోండి. ఇప్పుడు ల్యాప్ జాయింట్ని తనిఖీ చేద్దాం. ఎడ్జ్ లేటెడ్ మెల్టెడ్ ఆఫ్. ఎక్సెసివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. అండర్కట్.
porosity, uneven bead width, blow holes, ఈ టాపిక్లో మనం నేర్చుకున్నది గ్యాస్ మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ప్రక్రియని ఉపయోగించి ఫ్లాట్ పొజిషన్లో 12 mm మందం కలిగిన ప్లేట్స్ సిద్ధం చేయడం, 150 mm లెంత్, 50 mm విడ్త్ మరియు 12 mm థిక్నెస్ ప్రకారం MS ప్లేట్లను సిద్ధం చేయడం, టాక్ వెల్డ్ చేయడం, ల్యాప్ జాయింట్స్గా ఫ్లాట్ పొజిషన్లో MS ప్లేట్లను వెల్డ్ చేయడం, సరైన లెగ్ లెంత్తో ఫిల్లెట్ వెల్డ్ ప్లేస్ చేయడం, వెల్డ్ ప్లీట్ పై సర్ఫేస్ డిఫెక్ట్ కోసం ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో కలుద్దాం.